المخلفات الصلبة في الأردن حقيقة كان موضوع رسالتي في الدكتوراه. أصبحت مشكلة المخلفات الصلبة في الوقت الحاضر من أهم المشاكل البيئية التي تواجه البلاد، وأصبحت في مرحلة حقيقة لا تحتمل التجاهل أو التأجيل، وإنما أصبحت مشكلة يومية تشغل عقول البيئيين والاقتصاديين وأصحاب القرار والباحثين، وأخذت تحتل مركز الصدارة ضمن قوائم الأولويات في الاستراتيجيات الوطنية من حيث إيجاد الحلول العملية والجذرية والسريعة لها. حقيقة الأردن لقد شهد ازدياد كبير في عدد السكان خلال العقود الخمسة الماضية نتيجة للنمو السكاني وما رافقه من الهجرات القسرية، وقد واكب هذه الزيادات تطورا حضاريا أدى إلى تحسين مستوى المعيشة وتغيير العادات الاستهلاكية في المجتمع، مما نجم عنه زيادة واضحة في حجم النفايات وتنوعها وتعدد مصادرها، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصحة والبيئة، مما جعلها من الأمور التي تحظى بجل اهتمام المسؤولين والعاملين على إدارتها. يأتي بحثي في الحقيقة والذي يقوم على عرض جوانب مختلفة لإدارة المخلفات الصلبة وكيف تعمل هذه الأنظمة حاليا في الأردن. ومن خلال النتائج وجدنا حقيقة أنه يوجد غياب حقيقي لقانون متخصص في إدارة المخلفات الصلبة حتى هذه اللحظة، والسبب الذي انعكس سلبا على إدارة النفايات بشكل عام وعلى البيئة والإنسان بشكل خاص. الأمر الذي يعني أنه على متخذي القرار التفكير جديا في المستعجلة، بالإضافة أنه طرح العديد من البدائل والاستراتيجيات لإدارة المخلفات الصلبة من خلال العمل على زيادة الوعي لدى السكان وتوفير الأدوات الضرورية لإعادة تدوير العمل على فصل المخلفات الصلبة تمهيدا لمعالجتها. بالإضافة إلى أن الدراسة كشفت عن إمكانيات اقتصادية كبيرة من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، الأمر الذي يمكن من خلاله إنتاج الغاز الحيوي والتقليل من انبعاثات الغازات الدفينة، ومن ثم الاستفادة من آلية التنمية النظيفة والتي تتبنى دعم الدول النامية لتتمكن من تخفيف الغازات المنبعثة المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي دعم هذه المشاريع والدفع مقابل خفض هذه الانبعاثات. So we at the committee we had discussion about the 4 years work that we've done, say in general, and also the quality of your thesis and the discussion that you have and questioning and answering everything. And finally, I would say that we have made a decision, and I'm pleased to tell you that you have passed your PhD work. Congratulations, and today you get a copy of the My name is Hans Hansson, and I'm professor and head of Department of Water Resources Engineering at Lund University in Sweden. I've been very happy to have Mr. Al-Jaradin here for 4 years, and the work that he presented today was actually a very big step forward in his field. So we are very happy about his work, and I'm sure he can make a good contribution to his country when he returns, because solid waste management is an important issue in Jordan as well as in Sweden. So this is a very important progress that we have seen presented here today. And in fact, Mr. Al-Jaradin, he has been one of the most sort of foremost PhD students that we've had here over the last few years. So we're going to miss him not only as a researcher but actually as a person as well. So it will be a sad moment for us when he returns to Jordan, but the luck is yours. So I'm sure you will get a very successful employer in your system in Jordan. Thank you. My name is Kenneth Persson, and I work as professor at the Lund University in Lund, Sweden. And I have been supervising the work that Mr. Mohammed Al-Jaradin has presented today in the thesis towards sustainable solid waste management in Jordan. Dr. Mohammed Al-Jaradin, he presented his thesis towards sustainable solid waste management in Jordan today at Lund University in Lund, Sweden. In the thesis he has written about
different aspects of solid waste management, and particularly how the solid waste management system operates in Jordan. And looking into all the results that he has presented, it's interesting, I would like to say, to highlight that first of all, that there is a lack of clear environmental solid waste law for Jordan, and that means that the policymakers needs to address and develop a modern solid waste management law for Jordan in order to how to declare how the country should be organized when it comes to solid waste management. Secondly, he shows that the current waste management situation requires lots of improvements, which however can be implemented. For instance, he indicates that there is a strong potential to increase the recycling and to increase the composting and digestion of organic waste that contributes to more than 50% of the total solid waste flow in Jordan. And thirdly, he shows a very interesting economical opportunity, because if waste is handled properly, there will be good reduction of greenhouse gases. And these greenhouse gases, they can be used in the greenhouse gas trade, cap and trade system. So there can be economical benefits for the country of Jordan if that is addressed properly. So there are many interesting opportunities to go towards a sustainable sustainable solid waste management situation in Jordan, as he outlines in his thesis. And since it has been a thesis about how to use material wisely and reduce waste, we have now invented a package where we don't have any extra paper. You just get it directly. Isn't that an excellent next development for how to minimize waste in Sweden? And maybe you know what it is. Otherwise, you are allowed to. There's nothing on landfill, you know. I don't know what's inside. Thank you. Thank you.